Ndị be anyị ekenekwanụ m unu ọzọ n'ụbọchị uhuruchi nke taa. Unu si wee na-esoro anyị n'ilu akwụkwọ n'ife anyị na-eme na Eastern News 24. A sị na ndị Igbo n'ụbọchị nke taa dịrị na anyị na mma. A sị na ya dịka echi na echi ada agwụ agwụ. A sịkwa ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atara m azụ anwụra. Dịka o si dị na anyị n'ilu akwụkwọ unu na-afụ onye na-afụ n'ilu akwụkwọ unu ma onye na-ekwu maka ya. Ewere ife o were ego anyị dị oke mkpa maka ekwere unu nkwa na a ga na-etinye unu update n'elu akwụkwọ bụ gbasara maka Maazị Nnamdi Kanu, anụ gbasara maka nnwere onwe ndị Igbo na-azọ, anụ gbasara maka ife na-eme n'obodo a. Ọ bụ ife anyị kwere unu na nkwa na a ga na-etinyere unu. Ị ga-esi ebe ife anyị ji maka ya wee bịa n'uhuruchi nke tata kabalụ ịdrọpụra your own comment, your own contribution gbasara maka ife iche n'ihe ndị a niile ekwugasị n'elu akwụkwọ gbasara maka nnwere onwe and gbasara maka ife na-eme n'obodo a, and also gbasara maka ọdịmma mma ndị Igbo. Ọ gwara nkwa ha m n'ọnụ gị bụ onye ọma na-ege ntị. Ngwa gị na ya bụ ife unu ga-esi na drọpụra ife nchere. Alright, over to you. Ka anyị na-akpọ ma ejebe ime mitin ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla a na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla a na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje mitin ahụ. Unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Ahmadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha, na ha na-agị deep Quran to the sea, na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Ahmadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria. Coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na Shode Inde ma ndị niile may change the army leadership ndị ga-carry that coup d'etat. Bụ ihe mere nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Ahmadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba, that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Wete campaign in West, Yama, and preserved Nigeria. Today, India Hausa no no. Ahmadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now, till today, agha dịrị ndị Fulani na Hausa ebiligo n'ije. Unu abụ ndị Igbo were mma kọtụrụ history, ebe history unu bidoro bụ January 15 na egburu eze ndị Fulani. Ndị Fulani gbukwanere eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbu Wete campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Ahmadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere coup ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere coup ahụ, nọ ndị Igbo lead, nọ Chukwuma lead ya coup ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ, ije arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ, ma iwu kpakpando, ma iwu nkịta, ma iwu ewu, gaa n'iru
ma onye mmadụ eke ma manwụ eke ma ndị niile pịkọtawanị wee gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo gbukata ndị Igbo. Ekwensu a na-akpọ ambasadọ gịnị ji mee Ohanaeze gịnị ma George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na Ohanaeze si na President General. Lee Igbo niile a na-egbu Buhari gbukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile. The next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chịwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na o nwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakwuo na Delta Edo. Ụwa niile Ijo niile si n'ọwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enuguelaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ bụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri. So ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na enwere Igbo na Rivers State. Maka gịnị? Maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohanaeze President General. Unu nọ ebe ahụ na-agba okirikiri. Gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria. That is Haja Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria. Gwasa Nigeria were ọbara cover Nigeria na ha kwesịrị ịrịọ mgbaghara. That Ahmadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Ahmadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafu ọbara ndị Igbo. Kwafu ọbara Yoruba. Kwafu ọbara Middle Belt. Kwafu ọbara TV. Kwafu ọbara Hausa. Hausa biligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha. Unu were eziokwu unu etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united. Are you uniting the Igbo? Unu na-unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Na a ga-unite kwa Igbo. Na a ga-eme Igbo nke a. Is this Ohanaeze? Ndị selected consensus Ohanaeze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a restructuring. Do you have a template for restructuring? Unu na-eche ihe sultan ga-agwa unu. Ndị Fulani ga-agwa unu. Ka unu bịa si na Ohanaeze ekwugo. That is what you are waiting for. Ndị Igbo niile dị frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohanaeze na ndị otu ha. Ya nwa bụ ihe unu na-aga egbe okirikiri gba okirikiri a na-agba okirikiri. Now the next evil unu na-aga ime bụ ije ịrịọ ndị Fulani arịrịọ ka ụwa niile n'ụlọ unu ma dị guilty. N'unu gburu eze ndị Fulani, unu gburu criminal, unu gburu bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Onwere ndị Igbo, okay, Igbo na-aga eri arịrị igbu Ahmadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Ahmadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Nke unu na-ekwete no Igbo coup. Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unegbe, Colonel Unegbe killed in that coup, not an Igbo man?
that they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a quarter Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were charcoal. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria, zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop dem mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Mimbo. Onye a na-egbu n'ala Igbo was it Ahmadu Bello? The killing of Ahmadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani ọbụla etinye na 82 division. Ono katosino na enwere war. The ESN ebidogo war, insurgency. Oge gbuo maka Igbo, whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohanaeze. Eme dance to the script of the Fulani. Ohanaeze, have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh yeah, is it because of Ahmadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they are killing. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go their separate way. The Igbo people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to their separate way. The Hausa people have risen up and said they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then when Igbo land, when Yoruba land, when Tiv land, when Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno. Ndị aji chakolu, jiri potopoto, jiri mamere, poisons, mix ye, na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo, echere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịba Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo ga-achịrịrị Nigeria, not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohanaeze. Which is why we are giving support to the rival Ohanaeze. Unu na-arịọ ndị Fulani. Unu na-arịọ murderers and killers, genocidaires. Millions of your people. Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disboweled, buried alive. Buhari and Otuja, Mary Arutota Ruechi, they are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money hammer, that are being held in jail. Lewa fali Igbo na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onwego ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere, serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohanaeze. Unu si kama unu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria. That the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo
Since 1937, ndị Fulani egbugo approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, ndị Igbo na-aga yiri uwe a na-akpọ ya mea culpa, na ọ bụzi unu dị guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Ndị anaghị ite ndị Igbo inyere n'iru will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Nwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chinua Achebe will never be happy with them. Amabibi Serim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndị a na-eje ajọ ije iwere inyere te ndị Igbo n'iru. Te ndị Nigeria itekwu ndị Yoruba inyere n'iru. Ite TV inyere n'iru. Ite mmadụ niile inyere. Bidu bet inyere. Ite Hausa inyere n'iru. Na ngagharị arụrụ ala. A na-eji oil field na-epersuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji eze nke a ewere 20,000 naira tinyere ha n'envelope, they sell the Igbo nation. That's the thing anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọgụ n'aka. Ị na-agwa ihe emere gị. Na-agwakwa ga alọnchikwa n'akwụkwọ ahụ with this mindset. Degharịa akwụkwọ ahụ na o nwere ihe ndị Igbo mere ndị Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enabled the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, crisis would have scattered Nigeria and there will be no Nigeria today. Gawani n'iru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka a ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking aka ndị ha kpọrọ onwe ha Ohanaeze Igbo dị na njide jidere Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Megida Megide, the Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government. He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money, the destroying economy of Igbo land with the help of factions of their army. Eme owani lema. Manunu no eme na eme rokoroko no ndị Igbo. Rokoroko mgbe unu ga-eje okwu ga-akpọ ha n'ebe anyị ha na-agagharị. Because they are wicked souls. Ndị anaghị ije ahụ. Very wicked human beings. Agwara unu jọgụ. Is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Indibibio, angry. TV, angry. Middle Belt, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do. On behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes. That is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu ana-aṅa ha ntị because ahụ ihe a na-apịtọ. Why not mee na-akọba ije ahụ? Ime ka onwe ndị nke eme ka onwere template for restructuring kwado
And I must invite in the Ohanaeze no South and Middle Belt Forum. Rubbish. People are strong. You the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. Terrorists conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. That is all you know against Opota. All you know guy whitewash. Please, this type of thing. But can you only now bro that small circle of traitors? Traitors. I don't have a kobo in my bank. I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. And don't even want that money. Yeah? If I need money, if I want money, it's just for my little case. But in those they are never, they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. In all human agreement. Gwakwa na mo asiri mo nwa nwa ogbenye ha kwụsị ije ajọ ije ha na-eje jegbuo onwe ha ije ọjọọ ije arụrụ ala aga adịa na pepa na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme. Ịrịọ Fulani arịrịọ ọnụ. Fulani ha arịọ arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53. Ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Ogbu ha gburu ndị TV. Ogbu ha gburu ndị Middle Belt. Ogbu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. Under Buhari. Okay, what do you guys tell you now? Me mecha am zitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now. Gụọ ya. Tupu na-ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga. Ajọ ije arụrụ ala. Ije amaghị ihe. Ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga. Nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ. Nzuzu na ije na nzuzu. Iberibe ka a na-akpọ iberiberism. Bụ ihe unu na-aga akọgheri ebe unu na-aga. So, biko uru eje n'ije ahụ alọchikwa n'akwụkwọ ahụ ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe idere n'akwụkwọ ahụ maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin on 15 January. But that is where you people's history is starting. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so. That was not the decision of the Igbo people. Was not the decision of the Igbo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Igbo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unu may accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. When powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru, were inyere na-ete ndị Igbo na-enwere ihe ha mere n'iru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani? Okay, if you object to the estimate, what about those they killed 1937, 45, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle Belt, and so on, and Hausa land? Ije iberibe. Nzuzu na ije unu kpọrọ akọ bụ ije. Lee na-akọ onye nzuzu na-akọ. So I don't accept that thing. Where this voicemail, yeah, ha jegbu onwe ha n'ije ọjọọ. Sir Prof. Ha jegbu onwe ha n'ije ekwensu. Sir Prof, okwefu time na mgbe nje fue ha ọkwa Chukwu na-alụ ya bụ ọlụ a.
This discussion, this conversation Anya, is recorded. You have done a great review. When Emily Mother invite, in fact, Iwanyangu himself, Nijangi Jen and Bosnaya, Chohu, Ohanaeze, chairman, eventually pressure, Tinye there. But I have not told you. He presented me to Ohanaeze Nek, some organic ancho, Ohanaeze Nek, Melum, say nothing. And see, I don't mind the way, but I know chat. Now, what God desires to see you for the legacy you leave at your exit. And that is what exactly what you're talking about. It does not matter. And say, no matter if the pattern will change, it matter about the legacy you're going to leave. And this book is going to guide. So now, bottom there, but to at least to be part of this information in Nenyegi. And the documents have circulate, Buna. And how you going to say, okay? So now, in-depth knowledge, do a great review. No name will need your name will end up with layer. Not in the Igbo. So you have given me an in-depth analysis. Oh, Chineke. Man, better. You know? So, and it's a shame. It's a shame. Now, I can't one unity, and the Abunde and one agent and sponsor to split in the Igbo. It's going ahead to split. Okay, if all listen, email invite all the governors. None came. Hey! Also, because I on whose behalf are they going to beg the Fulani? Oh, yeah. On whose behalf are those traitors, criminals, going to beg the Fulani? On whose behalf? A danger signal. Are they going to beg the Fulani? That is thanking the Fulani for killing the Igbo. Thanking the Fulani for killing the Yoruba. Thanking the Fulani for killing the TV. Thanking the Fulani for killing the Hausa. Thanking the Fulani for eradicating, wiping out the Hausa. Thanking the Fulani for eradicating, wiping out the Middle Belt. Thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igbo land, the east, the south, the Middle Belt, Nigeria as a whole. It's Bije. Ndị kpọrọ ụwa niile akpọgo ndị Igbo ndị nzuzu because ha nwere mmadụ o nwere onye gwara ha mene ihe a eme eche na ya eche a na-ebu ụzọ chee ihe eche tupu emewe ya eme leenu na ha ebidogo ebe o nwere onye bịara meeting kedu isi onye gwara ha ji eme ya kedu onye ha na-emezi ya maka ya ihe a bụ ozi ndị Fulani na-edunye ha na-ejesi bịa rịọ ha God will punish all of them. Devil will punish all of them individually and collectively. Who knows? Is there any Ohanaeze functioning? Except publicity bland rubbish called statement that says nothing. Have they issued any statement? Gary Wandi Fulani na say ha jerio ka Fulani kwụsị ndị Igbo ndị Igbo ha ka kwụsị Igbo ndị Nigeria. Ha je shame on all of them. Shame on the so-called Ohanaeze of Iwanya faction. Ubonia faction. Shame on all of them. Only God will deal with this wickedness on the Igbo people. And who told them to go and do such a thing, such a dirty job? When the Fulani should be going all around Nigeria pleading for forgiveness. Pleading for forgiveness. For the Igbo to forgive them. For the Yoruba to forgive them. For the Hausa to forgive them. For the TV Middle Belt to forgive them. For the Niger Delta to forgive them. People expelled from Nigeria in April 1990. Oh, Nigeria.
Or for the people now expelled by the Hausa, they've been given notice of expulsion by the Hausa last week, 29th April. Bunduru Nigeria. Hey, continue. Unu gawaniru anaru alunu. Unu naru sandibo. So onye Igbo pụtaziri n'ahịa na north ma west ebe niile. We read the news na ndị Igbo na Nigeria ndị Fulani arịrịọ. Oh, many tekel you fascin. Agụ amụ atụrụ anụ ọfịa. Igbo bụ agụ lee ndị na-achị ha. Ụdị ndị a bụ ndị a chọrọ ka ha bụrụ ndị isi Ohanaeze. Onwe bụ oge a na-etinye. Lee ihe George Obiọsọ bịara Peter Chap. Not a single day he made a statement condemning the killings in Igbo land by Buhari and his terrorist organization called federal government. Not one day. Now, these same people have never made any statement condemning unknown gunmen organized against Igbo people by Buhari. The remnants are still doing it. Only Tinubu has stopped it. We know he has stopped it. But those people that were entrenched by Buhari, the remnants are still, from time to time, going to kill, say, unknown gunmen. They're still doing it. Not by the orders of Tinubu. Because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. Since Arab Saudi Arabia, they are not Africa. Now, Nigeria, thinking Nigeria is now their chosen homeland. Oh, do you know Nigeria? Ohanaeze Nigeria. And now, we will want to see the list of the clowns going to beg the Fulani. Clowns. Indeed, my help clown. Yeah, they killing Nanzuzu. Now, beg Fulani. Then you are begging the Fulani for 20 dead men. When will Fulani beg you in return for 60 million people dead? That is, of which the Igbo account for a lot of it. Record spread to them animals in human clothing. Animals in human clothing. When he also hang with that, I have been this position, I have been minister, I have been with this thing, I have been this thing. All of it to whose benefit? Themselves. They never helped anybody. Never elevated anybody. Tinubu na akpa ike. His people he elevated that surrounded him. You dare not do him anything. Because he brought people from the gutter and made them human beings. The same thing Fulani are doing for their own people. The caliphate. The same thing other people are doing for their own people. Igbo leaders. But if they see a talent in you, their first step is to destroy the talent. Yet, they are nothing to history. None of them will remain buried tomorrow. Obasiwe will be remembered till eternity. That's the thing. Because they have nothing to offer than betrayal of their people. If we were the thing, that they should apologize to the Igbo people and to the Hausa people, to Yoruba people, to Ijaw people, to Middle Belt people, to TV people, for undertaking such a wicked journey that is an insult to the Igbo and Nigerian mentality. Broadcast this, that they are insulting the intelligence. Hey, that wicked journey they have undertaken, paid for by the Fulani. Paid for by the Fulani. We know. They give him oil well, billions. But I got lunch here. When he the rega put anything, because they know the truth. And they don't like the truth. So when will you also real for the Amadu Bello na Balewa Buru? Yeah, that is the ihembawa obi unu neme.
something you should clear yourself from. Let them be talking it. Inside them, they know that Malewa and Ahmadu Bello are murderers, villains. Inside them, they know there was no Igbo coup. The Igbo never made a meeting to go and kill anybody. Inside them, they know that one important Igbo general official, colonel, was killed in that coup for not supporting the so-called Igbo coup. Inside them, they know there was an Aburi agreement not to kill anybody, go to war. Inside them, they know that despite Aburi agreement, they came and started killing the Igbo. 3 to 4 million people. Inside them, they know all this. That they are not part of Nigeria, if we follow history. Inside them, they know they've wiped out the Hausa nation. Only the remnants have risen up to post these atrocities. Inside them, they know what they have done to the Middle Belt. Inside them, they know how many communities they have wiped out in the Middle Belt of today. I'm not saying of yesterday. Expelling the indigenous tribes to IDP camps. And renaming those communities for the Fulani to settle. These atrocities are what Igbo criminals are carrying on their heads to go and beg the Fulani that they are the people guilty. Yes, those people, they are guilty, not the Igbo people, not Nigerians, not Yoruba, not TV, not Middle Belt, not Hausa. Hajebu onwe n'ije ọjọọ. Ije arụrụ ala n'ije ekwensu. Biko, thank you. Chineke ga-emere Igbo ebere, mere ndị Nigeria ebere. Prof, ihe anyị mere ebe a bụ a divinely induced review. And not one a disaster that should not have been allowed to come to light. Okay, if I didn't look at 220 to 308. This lecture, this update you have done, I'm not going to tell them. The world will hear it because I will do the review and update. I say send the message around. I will do that. Send around Kahanuya. I will do it. Oh, Yamankabu, Akonije. Obri Kwensu Nija, Zuzu Nija Haneje. Harubo and Arurala. Rubo and Arurala. Each time I see Ohanaeze, who are this Ohanaeze doing this evil, committing these atrocities against the Igbo nation, against Nigeria, against the Yoruba, against the Niger Delta, who are committing these atrocities against the Ogoni people. Imari ihe dị n'Ogoni na Ijo, imari ihe dị n'ala Yoruba na TV na Middle Belt, imari ihe na-eme na ndị Hausa. Ka ọ bụ n'Igbo, Buhari came deliberately to destroy the Igbo economy. There was no war in Igbo land. It was Orapuebe war. He left war because they are the authors of that war in the north. It's a decoy to destroy and eradicate remnants of the Hausa. They left that one and descended on peace-loving Igbo land to destroy the economy and the people. Burying your people alive, your children alive. Buried, sliced throats of people, called them unknown gunmen, and attributed them to innocent Igbo people. Hired people, Ndinile from the neighboring tribes, armed them in coordination with the army and military security services to be killing your people. Things that other Nigerians already know. This is what you are going to beg. To be forgiven, to be alive, to be human beings. This is the type of rubbish that is being imposed on Igbo human beings. Oh, Chineke mere anyị ebere, mere ndị Igbo ebere. Nke ka njọ bụrụ na alụrụ ọgụ gbuo Igbo. Nke ka njọ bụ this evil leadership ndị Igbo nwere imposed on the Igbo nation. This organized criminality against the Igbo people, by the Igbo people, it's a different thing. Nane Megidende Mado. It's quite a different thing that they don't have any leaders. Many Igbo ebere, Chineke kero wanujuya. Many Yoruba ebere, many TV ebere, many Middle Belt ebere. Many Hausa ebere, many Kanuri ebere. Naka these terrible human beings called Fulani,
who are aligned with foreign powers, particularly the British and Americans. They've now gone to America to have meeting. When they now return from that meeting, more mayhem will be unleashed on the Igbo and other Nigerians. They say northern governors have gone to America for meeting. You are meeting in America over the governance of Nigeria. This is the nonsense we are having in this country. These are the issues Nigeria is facing today. And lo and behold, to wipe out. And by that only no consciousness or any name. Nibu Edeke isowe ge ya bife inuri the ballon the gentle lion who was in Iraq war. No basing tata no. Ozo the key be abo. Kefi were equal bastama ya bife dan you know who was in Iraq war. Folk would didn't open the course the kefi were equal bastama ya bife. Drop wire on the comment section below. Chitapedi ya Eastern News 24 kaisi wene wotado no pozi ya dokemba. Dano no mundem gwan kemesian.